Today I'm going to cover this article which is in the Hindi newspaper Chennai edition. Date is 21 of July. Minimum support gain to move for the removal of Justice Verma. So recently there is a issue going on 2 months back. அதாவது ஒரு டெல்லி ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜோட வீட்டில் வந்து சடன்லி தெர் வாஸ் அ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். ஸோ ஃபயர் சர்வீஸ் வந்து கூப்பிடுறப்போ தெர் இஸ் அ சடன் ஷாக் தட் என்ன அப்படின்னா தேவர் பல்க் ஆஃப் கேஷ் நோட்ஸ் பர்னிங். ஸோ அது வந்து ஹீ காட் ரெட் ஹேண்டட் ஆக்சுவலி. த நேம் வாஸ் ஜஸ்டிஸ் யஷ்வந்த் வர்மா, which is the Delhi High Court. பட் நவ் ஹீ இஸ் இன் அலகாபாத் ஹை கோர்ட். ஆக்சுவலி அவர் வந்து ரிசைன் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டாங்க. பட் he is not resigning even after being red handed. Even though he is not actually resigning, so that the parliament has initiated the removal procedure has been started. So the motion is yet to move. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு பாலிட்டியில் ப்ரிலிம்ஸ் பேஸ் பண்ணி we can expect the question. So what is given அப்படின்னா basically there is in constitution there is no word mentioned as impeachment for the removal of Supreme Court judge or a High Court judge. Impeachment அப்படின்றது வந்துட்டு that we used to make it so medias and so we only tend to use the word impeachment, but there is no a word impeachment which is explicitly mentioned in the constitution. Okay, so you have to understand this point of view first. So under what conditions you can actually remove a judge? Is it like only when he is in a proved misbehavior or incapacity? If he is proved misbehavior and incapacity, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் மட்டும்தான் யூ கேன் ரிமூவ் அ ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆர் அ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ். இது வந்துட்டு டு மேக் அ செக்யூரிட்டி ஃபார் தேர் டென்யூர். ஓகே, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு ரீசன்ஸில் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஒன்லி ப்ரூவ்டு மிஸ்பிஹேவியர் ஆர் இன்கெப்பாசிட்டி. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு இவங்களோட செக்யூரிட்டி ஆஃப் த டென்யூர் இஸ் ஆல்சோ என்ஷூர்ட் பை தி மெஜாரிட்டி ஃபார் த ரிமூவல். அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் போகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஹவ் டு பாஸ் அ மோஷன் இல்லையா? எதர் இந்த லோக்சபா ராஜ்யசபா எங்கேனாலும் மோஷன் பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் இட் இஸ் இந்த ராஜ்யசபா அப்படின்னா வந்து நியர்லி 50 members has to sign. If it is in the Lok Sabha, 100 members has to sign. Okay, so this is the procedure. So it is yet to have the 100. It is close to 100 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is what mentioned in this article. So once the motion has been passed அப்படின்னா இந்த மோஷனை வந்துட்டு ஸ்பீக்கர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். அதுலேயே இந்த இது வந்துட்டு the process will be stopped. If it is accepted by the speaker அப்படின்னா he will form a committee headed by 3 members. அதில் வந்து it includes the Chief Justice of High Court and Chief Justice of Supreme Court or a Supreme Court judge and the eminent jurist. So in the 3-member committee will be submitting a report regarding the removal procedure, whether he is proved that he has misbehaved or he is incapacitated or anything. இப்போ misbehavior incapacity அப்படின்றது வந்துட்டு it includes also a corruption or sexual harassment of anything. Okay, அந்த ஜுடிஷியல் பொசிஷன் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் போஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இல்லை வந்து அந்த ஹயார்கியில் இல்லாத மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணால் இட் ஆக்சுவலி அஃபெக்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுறப்போ இஃப் இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் அப்படின்னா வந்து த ஸ்பீக்கர் வில் பி மேக்கிங் அ ஓட் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஓட்டிங்க்கு வந்துடும். இஃப் த ரிப்போர்ட் இஸ் சப்மிட்டட் தட் ஹீ இஸ் ப்ரூவ்டு that he has committed this அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்துருச்சுன்னா it will be passing to the parliament for the debate and vote. So voting starts. Okay, so இப்போ ஓட்டிங்கில் வந்து என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா இதுலேயும் வந்துட்டு த செக்யூரிட்டி ஆக்சுவலி நான் இப்போ சொல்கிற இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் மென்ஷன் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன். இட் இஸ் அண்டர் தி ஜுடிஷியல் என்கொயரி ஆக்ட். So Judicial Enquiry Act, which is passed in 1968 in the Parliament.
So which is during the Indira Gandhi's tenure. So okay. ஸோ இந்த ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ இப்போ ஓட்டிங் அப்போ என்ன அப்படின்னா, ஆக்சுவலி the voting the it has to be passed under a majority which is absolute majority plus two-third of the present um, member. Okay, two-third of the present voting. So absolute majority அப்படின்னா வந்துட்டு ஆக்சுவலி த கம்ப்ளீட் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் த ஹவுஸ் அதில் வந்து 15% ஆஃப் ஒன் அப்படின்றது தான் வந்து it denotes the absolute majority. அப்போ 50% of one of the total membership of house அப்படின்னா வந்து 550 members are there in the Lok Sabha இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து 50% of plus ஒன் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்? It will be totally near 275 and plus 1 it means 276. Lok Sabha 276 வேணும் and Rajya Sabha also 250. So Rajya Sabha is 250. அப்போ 250ல 50% plus 1 which means nearly 126. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு சபாலையுமே it has to be passed and also a special majority which is two-third of the present voting. ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணி இந்த பாஸ் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் we can remove the Supreme Court judge or a High Court judge. So it is mentioned in the article. So for Supreme Court judge, it is mentioned in the article 124. The removal procedure of a Supreme Court judge is mentioned in the article 124. And for the High Court judge removal, it is mentioned in the article 218. Article 218. So make a note of it in prelims point of view, and also this read about this Judges Enquiry Act, which is Judicial Enquiry Act 1968. So that's it. I've given an overview of this article, and if you have any doubts, you can ask me in the comment section so that I can reply. So thanks for watching. I hope you had a clearance and hope you like this video. So thanks for watching.